Popote ulipo, natumai alasiri yako inakuendea vyema, ikiwa leo ni tarehe 21 mwezi wa Juni mwaka 2021. Karibu kwenye taarifa za mbiu ya KTN alasiri hii. Moja kwa moja tuanze na vidokezo. Masharti yaliyowekwa ili kudhibiti maambukizi ya Korona nchini kukaguliwa upya na serikali. You need to start preparing and budgeting for medical cover. Polisi yahimizwa kuwekeza kabla ya kustaafu ili kuzuia msongo wa mawazo kutokana na hali ngumu ya maisha. Na wenyeji washangazwa na hatua ya mnyama fisi kuvamia makaburi ya Lichota na kufukua wafu ili kupata kitoweo. Naam, karibu kwenye taarifa za mbiu ya KTN alasiri hii mtazamaji. Ni kuarifu na taarifa kuu ambazo tunaendelea kuzifuatilia kutoka kwa wanahabari wenzangu maeneo mbalimbali. Na mojawapo ni ile ya serikali ambayo imesema sasa itakagua na kuangalia upya masharti yaliyowekwa ya kuzuia kusambaa na kudhibiti maambukizi ya Korona hapa nchini. Kulingana na Waziri wa Usalama Daktari Fred Matiang'i, serikali itafuata ushauri wa wanasayansi wakati taifa linapambana na kupunguza kuenea kwa maambukizi ya Korona. Waziri Matiang'i alizungumza haya mapema hii leo alipokutana na baraza la wanachama wa muungano wa dini. At some of the measures, as we will be advised by our colleagues at the Ministry of Health, at all times we will act in the direction that will be advised by our scientists. We are privileged and blessed as a country to have very strong health institutions, very strong research agencies. Our colleagues at the Ministry of Health, our colleagues who are engaged in research, are looking at this every day, and when they advise us on what we need to do, we will act and arrange our actions in that particular respect. I know that the life of the Interfaith Council is supposed to end at the end of this month, but I will issue a gazette notice later today extending the life of the IFC until 31st of December 2021, so that we can continue this collaboration as we work together. And we believe that we are going to, in a much more institutionalized manner, both ourselves at the Ministry of Interior and our colleagues at the Ministry of Health, we have developed a much more institutionalized way of now working more directly with the IFC as we go forward, because there are many activities that are ahead where our colleagues at the MOH are going to require collaboration with IFC. For example, when we receive more vaccines, my colleague Mercy was telling us this morning, and Dr. Mott, that as we expect to get more doses, we will again engage probably in a more rapid vaccination exercise. And at that time, we have to work with the structures of the IFC, and we have to work with the network of the IFC to ensure that we support and secure our people. So finally, as we have always said, this affects all of us. It is that time when, as a country, we must move forward together as a family and deal with each other as people who are facing this challenge together. We minimize any level of misunderstanding or any level of unhappiness so that we can support our people. At the moment, the objective we are focusing on is the lives of our people, making sure that we do not lose more of our people to this disease. And how we will ensure that happens is we all comply. And where there are challenges in compliance, we consult one another. There is no need to put pressure, too much pressure on each other at this point in time. And for the IFC, I have made assurances here this morning in this meeting, and I'm repeating again in public that we are keen on worship. And we want to relook at these measures and see how best we can go forward, advised by our colleagues from the Ministry of Health, to see how we can actually, how fast we can resume worship in the 13 counties, even as we observe the measures that we are advised we must observe to keep our people alive. Kwengineko, masharti
Muungano wa wauguzi nchini umepinga vikali hatua ya tume ya kutathmini mishahara ya wafanyikazi wa umma SRC ya kudinda kuongeza mishahara wafanyikazi wote wa umma katika kipindi cha mwaka huu wa fedha. Wakiongozwa na Katibu Mkuu Seth Panyako na naibu wake Morris Opetu, viongozi hao wameapa kuelekea mahakamani au kuandaa maandamano iwapo SRC haitawaongezea mishahara namna ilivyoratibiwa kisheria kwenye katiba. Wanasema wauguzi wamekuwa wakitaabika kutokana na hali ngumu ya maisha ambayo ilichochewa zaidi na ujio wa janga la Korona, na inasikitisha kuona tume hiyo ikikiuka sheria kwa kuwanyima wafanyikazi wa umma nyongeza ya mishahara. Ni lazima tukubaliane kwa mambo ya CBA. Tukae chini, mwajiri atuambie kwa sababu hii tutakupa zero. Lazima tunaambia mwajiri kwa sababu ya CPI, kwa sababu ya hii purchasing power, kwa sababu ya economic growth na hii tunataka hii. Alafu baadaye tunakubaliana. SRC haina uwezo wowote wa kisheria kwenda kwa barabara na kutoa tangazo kwamba hakuna nyongeza ya mishahara. Kwa hivyo inamaanisha kwamba hakuna majadiliano ya CBA. We are going to fight it whether in courts or in the streets. We are going to fight it until they reconsider it and they put it aside and let the increments and the implementation of the job evaluation go on as it has been. Kwingineko, viongozi wa dini, wanasiasa pamoja na wanaharakati wanaitaka serikali kukomesha visa vya utekaji nyara ambavyo vimekuwa vikiongezeka zaidi katika muda wa hivi karibuni. Viongozi hao wamesema uozo huu katika jamii utaliacha taifa pahali pabaya, huku wakati ambapo linajitayarisha kwa uchaguzi mkuu. Mwanahabari Tobias Chanji alifanya mahojiano na baadhi yao. Utekaji nyara vinaendelea katika idadi ya kutisha na kuwatikisa matumbo na maini ya viongozi, wanaharakati na wananchi wote kwa jumla, haswa katika miji mikuu ya Nairobi na Mombasa. Hapa nilipo kuna familia moja ambayo vile mpendo wao ametekwa nyara. Nitakuwa nazungumza tu na viongozi na wanaharakati kutoka shirika la Haki Afrika, labda kuzungumzia kuhusiana na visa hivi na labda ni lipi ambalo nataka labda serikali isaidie. Tuanze na majina yako. Kwa majina anaitwa Hadija Mohsin, dadake Fatma Swale mwenye amepotea. Kwa dakika moja tuelezee tu Fatma alikuwa nani, labda ni siku gani ambayo alipotea? Fatma alipotea tarehe 19 wakati ameenda dukani na hakurudi tena mpaka wa leo. Na labda unahisi alipotezwa nani ama alipotea katika njia zipi? Siwezi kusema alipotea kivipi, ni tunaomba yoyote atakayemuona Fatma mahali popote anaweza kuwasiliana na polisi iliyo karibu, ama akaja kwa Haki Afrika, ama kanipigia mimi simu kwa nambari 0715 081839 ambaye mimi ni dadake ambaye naishi naye. Pigie simu mtuelezee. Na pia Fatma dada, pahali popote uliopo, kama ulikasirishwa na mtu ama mwenyewe uliamua kwenda kujificha pahali ama kukaa pahali, we tell you Fatma, come back home. Kama shirika tumeanza kuingia wasiwasi katika hivi visa ambavyo vimeweza kukithiri vya watu kupotea. Hapo mwanzoni tulikuwa tukivita kama enforced disappearance ambao tunajua kwamba ni polisi, lakini hivi sasa hatuwezi kudetermine at all ni nani ambaye anateka nyara watoto wetu. Kitu ambacho it's for sure ni kwamba watu hivi sasa wenye kutekwa nyara, wale watekaji nyara wamekuwa wakiitisha pesa nyingi na wengi wao wanakuwa wakitoa uhai. Kesi ya Fatma hivi sasa iko na utatanishi, hatujui Fatma iko wapi, wala hatujashuhudia mtu akiwa ameweza kumteka nyara. So popote alipo, kitu tunachotaka ni serikali ifanye uchunguzi ili tujue who are these behind these disappearances na hizi kidnappings, and action ichukuliwe against them haraka iwezekanavyo. And for anyone who just feels like akaitu mbali na familia, awatie wasiwasi watu wazunguki, ajue that is a criminal offense. Pale atakapopatikana ikiwa na dhiki zake, awajulishe tu familia, and then family waweze kujua yuko mahali safe. Na mheshimiwa, tunaingia katika siasa, uchaguzi mwaka moja tu kufika uchaguzi mkuu ujao, na kuna wasiwasi kuwa labda huenda ukawa wewe au mwanasiasa mwingine ambaye baadaye anaweza pia atekwa nyara. Labda maoni yako ni yapi? Hata mimi pia nina wasiwasi, hata mimi naweza kutekwa nyara kwa sababu wakati wa uchaguzi ndio sana viongozi wanapotea. Labda tumueleze tu mtazamaji kuwa ni mwakilishi wa kike katika kaunti ya Mombasa. Ndio, mimi ndio Asha Mohamed, mwakilishi wa Mombasa County, na mimi pia katika swala hili natilia mkazo serikali tuhakikishe ya kwamba
ya kuwa mambo haya ya kupotea ya watu wetu na kutekwa nyara, maana yamekithiri, tuweze kuyakomesha, kwa sababu tuko na machinery mzuri sana. Tuko na balozi, tuko na wazee wa mitaa. Kila mtu aweze kuangalia ni nani anaingia mahali fulani na ni nani anatoka mahali fulani. What is NIS doing? What is the police doing? What is the National Assembly, the Senate, Council of Governors doing? Where is the executive? You are all quiet, doing nothing, failing to protect innocent Kenyans from being abducted by criminals. Kesho, hofu yetu kubwa ni kwamba kesho atatekwa nyara mwanasiasa na mwanasiasa mwenzake ampoteze sababu uchaguzi unakaribia, au viongozi wa dini maarufu wenye kuchukiana, iwe shekhe au bishop, atatekwa nyara, aangamizwe. Hili lisipokomeshwa la kuteka nyara watu ovyo ovyo, tuna hofu kubwa vile siasa ni makojao, italeta shida kubwa hili. Ni kauli tu kutoka kwa jamii, viongozi na wanaharakati kuhusiana na visa ambavyo vimeendelea kuongezeka, visa vya kutekwa nyara. Kumbuka pia viongozi wa kidini pia wamezungumzia kuhusiana na swala hii, na kuna hofu sana ikiwa labda serikali haitaweza ingilia kati na kuamua kuwa wametatua visa kama hivi, alimradi visizidi kuongezeka. Kwako studio. Asante sana Tobias Chanji. Mtazamaji, kwingineko, maafisa wa serikali hasa wale maafisa katika kitengo cha polisi wameomba kuwekeza zaidi wakati bado wapo kazini ili kuepukana na msongo wa mawazo unaochangiwa zaidi na hali ngumu ya maisha pindi wanapostaafu. Haya ni kwa mujibu wa afisa mkuu wa magereza Wycliffe Ogalo kwenye sherehe ya kuaga maafisa ambao waliostaafu iliyofanyika hapa jijini Nairobi. Those who are just about to retire. Today, the government is providing for your medical cover. Once you retire, there will be no group life cover, there will be no medical cover. You need to start preparing and budgeting for a medical cover. On behalf of the Kenya family, Kepro family, I wish to thank you very much for recognizing the association by inviting us to form part of the transitional process for the officers who have greatly contributed to the service of this country through work in the prisons department. I am most pleased to see on this occasion our retired prisons officers robust, strong, and of good health. Your presence here today is a manifestation of our common resolve as custodians of correctional services in the country to strengthen our prisons' service traditions and institutions by bestowing honor to men and women of boots who have done their best to the glory of the service. Congratulations to you all for graduating to be senior citizens of this great. Na chama cha wafanyikazi wa vyuo vikuu vya umma nchini KUSU kimelitaka baraza kuu la chuo kikuu cha Masai Mara kumrejesha kazini mara moja Spencer Sankale ambaye ameachishwa kazi hivi majuzi. Katibu mkuu Charles Mukhwaya amesema kwa kupigwa kalamu huko haki za Sankale zilikiukwa, kwani kulingana na chama cha KUSU Sankale alionewa baada ya kufichua ufisadi chuoni humo. Sasa chama hicho kinaitaka bodi ya chuo hicho kuvunjiliwa mbali. Solidarity forever, for the union makes us strong. For some time now, Masai Mara University has been misgoverned by the acting vice chancellor and the university council, and they have turned that particular university into a gravy train. We demand an immediate reinstatement, immediate and unconditional reinstatement of Mr. Spencer Sankale to his job and position at the university. And number two, we demand immediate disbandment of the entire Masai Mara
University Council, not suspension this time, disbandment of the entire Masai Mara University Council. 3, we demand the immediate removal of the acting Vice Chancellor of Masai Mara, one Professor Kich Magak. He must be removed from that position. In any case, he is acting, and for how long is he going to keep acting? Tungependa kuuliza serikali kwamba je, hivi ndivyo serikali ilivyokusudia katika watu ambao watatoa habari ili kupigana na janga nzima la ufisadi? Je, sheria ambayo inawalinda watu hawa iko wapi wakati mwajiri anapokuwa anamwengua mfanyikazi ambaye serikali inajua wazi kwamba mfanyikazi huyu ni kati ya wafanyikazi waliotoa habari za muhimu katika kusimamisha ufisadi ambao ulikuwa unaendelea katika chuo hicho? Kama vinakwenda hivi, ni kumaanisha kwamba halmashauri hii imepoteza mwelekeo wake, na serikali isaidie watu hawa, iwarejeshe nyumbani kwa sababu hawajui waliloitiwa katika kufanya katika chuo hicho. Kwingineko, wanahabari na wahariri hapa nchini wamehimizwa kujiunga na kozi mbalimbali ili kujiimarisha na kuimarisha ubora wa sekta ya wanahabari. Mwenyekiti wa muungano wa wamiliki wa vyombo vya habari nchini, Stephen Gitagama, amesema wakati umewadia kwa wanahabari kujiimarisha ili kuchukua fursa za uongozi katika sekta ya wanahabari. Ameunga mkono maafikiano ya mwezi Aprili ya chama cha wanahabari nchini ya kubuni mfumo endelevu wa kukuza taaluma, akisema mfumo huo utawapa wanahabari katika ngazi zote ujuzi unaohitajika kando na kukuza maadili miongoni mwa wanahabari. Rais wa baraza la wahariri nchini, Churchill Otieno, amesema mfumo huo ndio nguzo muhimu na thabiti itakayochangia katika kukuza ujuzi na kanuni za utendakazi. Waliyasema haya wakati wa hafla ya kutia saini mkataba wa ushirikiano baina ya baraza la wahariri na chuo cha Aga Khan. Token of appreciation and commemorating our media business. The media industry is pummeled by all kinds of economic pressures that emerged from the pandemic, but even before the pandemic. Journalists are working under strenuous conditions. In many cases, they are hounded by politicians who don't like the stories they tell. But I think this gathering, the media, the Editors Guild, is really the apex of media leadership, because that's where you find everybody who makes those critical decisions to put the stories that we read in the newspapers. So that role is pivotal, but that role is under stress, and those responsibilities are now even more challenged. And I'm delighted that AKU also offers Executive Masters in Media Leadership and Innovation. There is no argument anymore that continuous professional development is necessary to advance the careers and for personal development, not just of editors, but of journalists in Kenya. Continuous learning presents obvious and direct benefits to us as journalists and to us as editors, helping many of us to develop and redevelop our skills as the landscape changes, as we continue to embrace more digital media, digital journalism, as it were. We can't say just because you can't afford it, you can't be trained as a journalist. What is important is, do they have what we call in American journalism fire in the belly? Do they have a passion for journalism? And that's the critical piece. And if they have that passion, all of us can work with them to elevate their skills and to elevate the industry overall. With this partnership, we will make sure that the profession continues to be more innovative and we have strategic leadership. We need to see most of the media houses being led by journalists. Yeah, that's very important. Because you've left the leadership to outsiders like myself. And sometimes they don't understand something, you know, there's something they don't appreciate. So in the process, you feel like you are being oppressed, or you feel like there's something not right.
Kwingineko mtazamaji, walimu 600 katika shule za mabanda wamepangiwa semina maalum ili kujihami na mbinu madhubuti za kuwashughulikia watoto katika shule za mitaa ya mabanda. Warsha hiyo imeandaliwa mtaani Kayole hapa jijini Nairobi kwa ushirikiano wa shirika la Teach Kenya na kitengo cha Wizara ya Elimu kinachosimamia shule za mabandani, yani APBET. Let's go. 1, 2, 3 and 4. We are partnering with 200 APBET schools and are going to select 3 teachers from each school. This training will focus on classroom learning, classroom management, and also digital skills to ensure that these low-income schools are also prepared should another wave come and people are not able to be in school. They're able to adopt low-tech solutions that will enable learning to continue for the children in these schools. Today we are here at Kayole Social Hall to launch the digital platform learning for 200 schools directors in Embakasi and 20 schools on the neighboring sub-county of Embakasi, which is Njiru. The program is seeking to train 600 teachers and to bring on board on the digital platform issues that has been a way of learning in our school calendar today. We are very grateful to Teach for Kenya and the CEO, Madam Kidenda, for giving us such opportunity to bring over 200 directors of schools for inductions and for the launch of the digital platform programs. And basically we are here to be taught by the Teach for Kenya organization on matters pertaining the Kenyan child, this child that we want to empower. We have realized that all children need that basic education and they need also to be catered for, basically. So as Teach for Kenya, they have come up with programs to identify on how they can take care of the plight of Kenyan child, that one who is less privileged, so that they can get quality education, which it is desired for the future generation. We are having a seminar with Teach Kenya, Teach for Kenya organization. They are planning to equip our teachers with relevant skills and knowledge to support our children. We have realized that they have a very good program that is going to second our teachers to give them more professional information on how to handle children. Nao wakazi wa Ragana, kaunti ya Migori kule wanakosa usingizi na fisi ambao wanaopigania miili ya wafu hususan nyakati za usiku. Sasa wakazi hao wanahofia kuwa huenda fisi wakawageukia na kuhangaisha zaidi pindi miili ya makaburini lichota pale itakapoisha. Mwanahabari Nicholas Wambua na taarifa hiyo isiyo ya kuridhisha. Siku unapowadia, wakazi wa Ragana wanaanza kupambana na milio ya fisi na mbwa. Kisa na maana, mili iliyozikwa kwa wepesi. Ya usiku hatulali. Tuko na shida. Hata watoto wanaenda kuchunga kwa kiwanja huko, wanapata watu wametupwa tu hapo. Wafu wako tu nje ya mchanga. Watoto wanakimbia wakikuja wakisema sisi tunakuwa na waziwazi. Fisi nayo inakuja usiku, inalia, inatusumbua, inatukimbiza, hata hatulali. Wakazi wanasema fisi wanafukua mili katika makaburi ya Lichota yaliyo kilomita 11 kutoka Migori mjini nyakati za usiku. Sio ufukuzi wa mili tu, ila pia inahatarisha maisha yao. Sasa hao watu wako nje, nyama zao zinateremshwa kwa mito na tunachota hiyo mto tunakunywa. Sio itaweza kutudhuru. Hata hiyo fisi inatuharitishia maisha yetu kama sisi wana kijiji. Picha ni kama hizi za mifupa ya wafu na blanketi au nguo zilizofukuliwa na fisi. Mchana ni uvundo utokao sehemu hii na kuokereketa wapita njia. Kwanza nizaliwa sijawahi ona nyama ya mtu ikitangatanga nje, ama muumbo ikitembea nayo ama fisi ikitembea nayo.
Kwa hivyo nilishangaa sana nilipoona hayo yakitendeka. Hata saa hii ukikuja kuangalia utakuta manyama ya watu iko nje, umbwa zinakimbia nazo, watoto wanaenda wanakimbia huku na huku wakitazama, wakiongea. Sasa tunashangaa sisi kama wazazi. Tuna shida. Jamani, mtusaidie. Wakazi wanasema fisi walianza kuvamia mifugo na kucheza makaburini masaa ya usiku wakipigania miili iliyozikwa. Hofu sasa ni kwa wakazi wanaosema huenda fisi hao wakaanza kuwavamia pindi tu miili kisha makaburini. Waziri wa Afya kaunti ya Migori Kefas Nyamita amesema kuwa serikali ya kaunti haitambui eneo hilo kama eneo la makaburi. Na kwingineko, wakazi katika eneo la Malindi, kaunti ya Kilifi, wanapokea huduma za afya za upasuaji bila malipo kwa mujibu wa hospitali moja mjini humo inayowaleta wataalam wa magonjwa tofauti kuwahudumia kwa kutumia bima ya kitaifa ya matibabu ya NHIF. Usimamizi wa The Star Specialist Hospital umewekeza kwenye mashine za hali ya juu za matibabu. Awali wagonjwa walikuwa wakielekezwa katika hospitali ya rufaa ya Kenyatta na hospitali ya Moshi kufanyiwa upasuaji sana. Hata hivi sasa nikiona mwenzangu akiwa ana ugonjwa kama huu, nitamwambia wazi kabisa, mwambie wewe nenda Star. Kwa sababu ni aidha nende Moshi, aidha ambapo mkaribu. Siwezekani nina uwezo wa kwenda India, niende India, lakini nashukuru alhamdulillah wameweza kunifanyia matibabu hapa kwetu na bila ya ughali, bila ya uzito. I had gallbladder stones. At the first time, I didn't know what those things were. I thought someone had maybe bewitched me, but I came here and I was told that I can be treated fully with NHIF. We're actually getting patients from the whole of North Coast, all the way from Twapa, Kilifi, Malindi, Tana River, Lamu. We've had some patients from as far as Mombasa. Naendelea kutazama taarifa za mbiu ya KTN alasiri hii mtazamaji. Tuende kwenye mapumziko mafupi tu, lakini nitarejea baadaye tuendelee na taarifa zaidi. Endelea kuwa nasi.